You're watching Look Up TV. Na shukran sana mtazamaji kwa kuungana nasi hapa kwenye runinga uipendayo ya Look Up TV. Naitwa Vijana Kenga na hiki ni kipindi cha taarifa kuu ambapo leo tunaongelea kuhusu uongozi na vijana ama vijana na uongozi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya rafa 20374 katika mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook na Twitter. Utakuwa unatupata live pale at Look Up TV. Na leo nataka kuongelea kuhusu vijana na uongozi. Vijana wamejumuishwa katika asilimia kubwa zaidi hapa nchini, na kuna mambo kadha wa kadha katika kufanya uamuzi wa mambo ambayo yanaathiri uendelezi ama ufanyaji kazi wa serikali. Vijana wanapaswa kuhusishwa, na siku ya leo niko naye mwenyekiti wa Youth for Kenya ambaye jina lake ni Vincent Akech. Najua ni mtu ambaye mnamjua sana, na ningependa yale ambayo tutaweza kuzungumzia siku ya leo, ningependa wewe uweze kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya rafa ambayo iko hapo chini ya runinga yako. Naitwa Vijana Kenga na ningependa uchangie katika mjadala ambao tuko nao siku ya leo. Je, vijana wako tayari katika ama kuanza ama kuingia katika uongozi? Tukianza Fiona, asante for inviting me. Na ni fursa ya kuongea na vijana, kueleza yale ambayo sisi as the youth of this country tuko nayo in the plan. Na nataka kusema ya kwamba vijana wamehusishwa sana. Ukiangalia uongozi wa sasa hivi, unaona ya kuwa we have so many MPs who are still young. Na although bado hatujafikia kikomo ambayo tunafaa tukue kama vijana, tunafaa tukue wengi. Kwa hivyo I'm looking forward to more young people being in the leadership. Lakini hivi karibuni tumeshuhudia mambo ambayo si ya kupendeza sana. Hayaonyeshi kwamba hawa vijana ambao wako katika uongozi wanaweza kuwa vielelezo kwa vijana ambao ni wadogo zaidi yao. Tumeshuhudia vita hadharani, tumeshuhudia misemo ya matusi, tumeshuhudia mambo ambayo hayapendezi. Ndio nikiuliza swali, vijana wako tayari? Kwa sababu sasa hata sisi vijana wenyewe hatuwezi kuwapigia kura vijana wenzetu kwa sababu tunaona ni kama hawako tayari kuingia katika uongozi. Wewe kama mwenyekiti una yapi ya kusema? Well, nataka kusema ya kuwa ikiwa ni kijana mmoja atafanya makosa, haimaanishi ya kuwa vijana wote wamefanya makosa. Tuko na viongozi wengi ambao ni vijana ambao hatujaona wakipigana on stage and stuff like that. Lakini kwa wale vijana ambao wamekosea, wajua bado hao ni vijana. Na they are growing still in leadership. Kwa hivyo mmoja wetu akikosea, pia tuwe watu ambao tunaelewa, tuwasamehe, tusije tu tukasema ya kuwa huyu amekosea kwa hivyo ni mbaya. We are still young people and we make mistake. Fiona, hata wewe leo najua you make mistake. Ukweli? Na imaanishi kuwa leo ukifanya a mistake imaanishi kwamba wewe ni mbaya sana. Lakini tumeona viongozi ambao hiyo imekuwa ni kama tabia yao. Na viongozi hawa tunawaita vijana. Sasa mwanzo ningependa kuuliza, tunaposema youth, tunaangalia vijana ambao wako katika age bracket gani? Katika umri gani? Well, katika katiba la Kenya, kijana ni yule ambaye ana miaka 18 years to 35 years. Lakini Mtanzania akijiita Mkenya, huwezi kumwambia yeye si Mkenya. Ana haki pia kujiita Mkenya akitaka. Kwa hivyo wale ambao wako na miaka 35 and above wakijiita vijana, hatuwezi waambia kuwa wao si vijana. Ni sawa tu, lakini pia tuwe watu ambao tutahakikisha ya kuwa jina ya vijana haliharibiwi. Umesema mwenyewe kwamba anapofanya kosa mtu anasamehewa, lakini akilifanya tena na tena, na kuna msemo ambao Waswahili husema, samaki mmoja akioza ndani ya bahari, uvundo. Sasa ule uvundo ndio tunashuhudia sisi sahihi kama Wakenya.
vijana wanajiingiza katika mambo ambayo haya. Kama sasa hatutaenda kuanza kumention names. Tuko na wale viongozi ambao wamewekwa katika uongozi, wamehusishwa na ubadhirifu wa mali ya umma, wamehusishwa na uongozi mbaya, kutumia mamlaka yao isivyopaswa. Sasa unaniambia tena nirudi pale kwenye ballot niende kumpigia kura yule ambaye atatuletea aibu kama hizi? Fiona, like I've said before, vijana viongozi ni wengi sana. Naam. Wale ambao maybe tumewaona wakimisbehave in public ni wachache, 3 au 4. Tuko na vijana wengi ambao ni viongozi. Tuko na Moses Gishu ambaye ni kiongozi. Naam. Tuko na Jeffrey Ferezi ambaye ni kiongozi. Tuko na viongozi wengi sana. Kwa hivyo hawa wawili 3, if they do a mistake, tuelewe tu kwamba, you see, even rafiki yangu Kalonzo juzi amesema ya kuwa serikali impatie Sonko aweze kumfunza maadili, aweze kumsaidia. Na mimi as the chairman, naam, naomba serikali ya kuwa wanipatie hao vijana wenye wana misbehave, niweze kuwafunza jinsi ambavyo unahitajika kukaa katika siasa hapa nchini. I mean, we should not be doing some things, lakini zikifanyika pia Fiona, we accept and we say that it's a mistake. Yeah. Tumekuwa tukishuhudia vijana wakiwa na ule msimamo wa bendera fuata upepo. Mara nyingi hata tunapowachagua unapata wako divided into party politics. Hawana msimamo wao dhabiti. Je, ni wakati ambapo vijana, ama wewe kama mwenyekiti wa Youth for Kenya, unafanya nini kuhakikisha kwamba kijana anapoingia katika siasa ana msimamo wake, si lazima afuate upepo? Huo ndio wajua, mwanasiasa Fiona, naam, ni mwanasiasa kabisa, na anapoingia katika bunge anafanya ile ambayo chama inasema wafanye. Lakini kile ambacho we are having right now ni kuwa the next leaders we are bringing up, tunaenda kukua na agenda ya vijana. naam, Tunaenda kuambia ya kuwa in the next 5 years wapaswa kufanya hivi na vile na vile na vile, in that we as the young people we achieve our things. Na pia we have mentorship for the young people. Pale ambavyo tunawafunza vijana vile ambavyo wanafaa wakuwa wana behave wakiwa viongozi, in that we realize our dreams as the young people. Yeah. Tuongee kuhusu swala ama mswada huu wa BBI na yale ambayo yamesemwa pale kwamba vijana watapewa ile tax holiday free ya miaka 7. Una maoni gani kuhusiana na hilo? Tax holiday ni sawa. Fiona, nikikuuliza leo, naam, je, wafurahia kulipa tax? Kwa upande mmoja nafurahia, kwa upande mmoja sifurahi. Kwa hivyo vijana pia wanafaa wapewe nafasi ili wajijenge. Usianze tu leo, umezaliwa tu leo, alafu leo unaanza kupewa jembe uende ulime. You need to be given some time, at least ujifunze vile ambavyo utatumia jembe ambalo umepewa. Kwa hivyo the 7-year break ambayo vijana wamepewa, it's on time. It came at the right time. Na hiyo pia itafanya vijana wengi wajihusishe na biashara. Na serikali itakuwa inafaidika kiaje? Kwa sasa hivi Fiona, hayo biashara hayajaanzishwa bado. Swali ni, how is the government sustaining itself? Yes. Kwa hivyo vijana watozwe, wasitozwe, serikali bado will know its way how to finance its own things. Jingine labda ningependa kuuliza, na ni swali ambalo pia najua mtazamaji angependa kuuliza kwako. Kwa mtazamo wako kama youth na pia kama mwenyekiti, unaona kwamba BBI iko na mipango yote ya kunufaisha vijana? Well, I think nafaa nianze kwa wale hawa support BBI.
kwa sababu hata leo asubuhi nimezungumza na vijana wengi sana wakiniuliza BBI inatusaidiaje? Na BBI, je, ni lazima tufanye BBI sasa hivi? Na kile ambacho mimi kama kiongozi wa vijana nasema ni kuwa si lazima tupigie kura BBI June. We can even vote for the BBI next year August. Unaona? Lakini swala lisiwe either we are voting for it now or next year. Swala liwe ni, je, tunaelewa yale mambo ambayo yako katika hili BBI. Tuko na 4 years to repay the loan of help. These are things that the young people need. Ukiambia kijana ya kuwa wewe enda shule, after you are done with your school utapatiwa miaka 4 ujipange. That's so encouraging. Fiona, nitakwambia ya kuwa vijana wengi hawaendi shule because stress ya help. Lakini ukimwambia kuwa after umesoma miaka 4, that's when you will start repaying for your help, utaona kuwa vijana wengi wanaanza kwenda shule. Na pia tuko na lile ambalo wanaliita Youth Commission, ambalo litakuwa na 4 members who are young people and 2 members at least who are a bit wazee kidogo tu, maybe for mentorship, watueleze kwamba hapa fanya hivi, hapa fanya vile. Tunapata ya kuwa tuko na kile kikundi ambayo itakuwa inazungumza mambo ya vijana. So mimi nina uhakika ya kuwa as much as we don't need, we must not really do the referendum now if we must not. Lakini mimi naonelea ya kuwa BBI is a start of a good conversation. At a point, hata tukitoa BBI lingine na lingine na lingine, kuna wale ambao watasema ya kuwa hilo BBI lingine ni mbaya, si sawa. Kwa hivyo wacha tuone vile ambavyo hii ambayo iko sahihi vile inanufaisha nchi na sisi as the young people. Kumaanisha kwa mtazamo wako ama ni dhihirisho wazi kwamba unaunga mkono BBI? Sisi kama Youth for Kenya, na nataka ni iseme kwa maana nyingine wazi, hatuna shida na BBI. Na sijapata kuelewa nini haswa watu hawapendi BBI. Ni napoenda the sides of some parts of this country, wanasema ya kuwa hawapendi BBI kwa maana ni mtu fulani ambaye anaelekeza hili BBI. Unaona? Wanaikataa kwa sababu ni watu fulani ambayo si watu fulani. Fiona, nitakwambia leo that if ni watu fulani wangekuwa na hili BBI, watu fulani wangesupport hii BBI. Lakini juu ni mtu fulani analeta hii BBI, watu fulani hawezi support hii BBI. Kwa hivyo tutenganishe watu fulani na hii BBI. Wacha tuangalie BBI kama nchi, kama mtu mmoja, as one thing, tuone kama BBI itatusaidia au la. Na even wale ambao wanapinga hii BBI hawajasema ni nini wanataka kuweka katika hii BBI. Unaona? So as a country lazima tujue, even if we oppose, let's provide a solution. If yule ambaye ana oppose hii BBI angesema ya kwamba instead of we giving 7 years tax break, let's give 10 years break, then let's debate about that. Lakini huwezi tu oppose jambo and you're not providing a solution for that thing. It makes no sense. Yeah. Mtazamaji, ninataka kueleza swali. Kama unafuatilia na mdahalo huu, ningependa kujua wewe kwa mtazamo wako, je, vijana wa nchi hii wako tayari kuingia ama kujitosa kimasomaso katika uongozi? Unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya rafa 20374 katika mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook na Twitter. Utakuwa unatupata @lookuptv. Endelea kutazama, kwani tuna mengi zaidi ambayo Vincent ako tayari kutuelezea kuhusiana na vijana na uongozi. Nikipenda kuuliza pia kuhusu hii Youth Fund. Imelimbiko sana na ufisadi. Wewe kama kiongozi wa vijana, kuna vile ambavyo unawamenta wale vijana ama unawaelekeza
kiwango cha kuwa wanaweza kudhibiti hii ama kuweza ku make sure kwamba hii youth fund inatumika kwa hali iliyo sawa? Well, the first thing ningesema kwamba namshukuru rais kwa vile ametoa pesa isaidie biashara ya vijana. Na mabenki zote za hapa nchini pia ningeweza kuambia asanteni sana. Nimekuwa nikiongea na vijana wengi sana ambao wanasema kwamba wanania na tamaa sana ili kuingia katika biashara. Na I'm looking forward for one day when this country will be sustained na biashara zetu kama vijana. Isiwe sustained na loan. The main reason why Jubilee administration inaendea loan sana ni kwa sababu hawapati pesa ya kutosha nchini. And you see at the end of the day, free primary education must be sustained. At the end of the day, universal health care must be sustained. Must be sustained. At the end of the day, university education must be Kwa hivyo sisi kama vijana tunapaswa kuona ya kuwa miaka 12, miaka 15, in the next 16 years, we must look at a country which is sustained internally, not externally. Na hii, the only way to do this ni sisi kama vijana, we be as creative, as innovative enough in that biashara zetu ziweze kudumisha, or rather to sustain the economy of this country. Ni mikakati gani ambayo mumeweka kuhakikisha kuwa vijana wanawakilishwa vya kutosha katika uongozi, hususan tunapokaribia uchaguzi wa mwaka 2022? Kwa sasa hivi tunafanya kile ambacho inaitwa mentorship ya vijana. Tuna already 798 as at yesterday young people wenye wamesema ya kwamba watavie for the seat of MCA. And kama kiongozi wao na vile ambavyo nimesema before, mimi si support regime ya Jubilee. Na support chama cha Jubilee, not the regime. Na support chama cha ODM, na support chama cha Wiper, chama cha ANC, hizi vyama vyote kwa sababu na UDA zote na support. Imebidi niulize kwa sababu waje ninauliza on behalf of mtazamaji wetu. Na support UDA, na support the Green Party, na support Ford Kenya, na support NAK Kenya. Why? Because hivi vyama vyote tunao vijana ambao ni members wa hivi vyama vyote, na ni members vijana ambao mimi ndio kiongozi wao. Kwa sababu unapo chagua the leader of YFK, inamaanisha kuwa wewe ni kiongozi wa vijana wote. Awe ni wawapi, you are representing all of these young people. Na mentorship is what we are doing right now. The next leaders of MCA, niko na furaha sana kwa sababu watapatiwa magari, at least to go around kuona what's happening. You see, right now, chenye ina happen is that, what's happening right now is that my MCA don't have a means to move from one place to the next place. And when it's implemented, we are going to an election. We will be having a new crop of leaders wenye watapata hayo maga. Kwa hivyo, sisi kama vijana, lazima tuone ya kuwa there's a chance. Unajua, tusiwe tu watu tu wa complain every time tunasema hatupewi. Ndio hiyo chance hapo. Na encourage as many young people as possible who are going to vie for this seat come next year. Okay. Mumeyasikia hayo. Lakini tukiendelea na mdahalo wetu ni kwamba hapa kuna swali ambalo limeingia. Anasema, je, kuwepo kwa baraza la vijana kwenye BBI kusimulia masuala yanayowakumba vijana, je, itasaidia kutatua masuala tata yanayowakumba vijana? Ni kweli. Kuanzishwa kwa Youth Commission ya vijana inaongozwa na vijana na members wapo ndani, ikiwa 4 out of 7 ni vijana.
Wajua kijana akiwa pahali hawezi ongea mambo ya wazee. Na wazee wakiwa pahali hawezi ongea mambo ya vijana. Kwa sababu mzee haelewi kijana na kijana haelewi mzee. That's why tulionelea ni sawa vijana waongelewe na vijana. Kwa hivyo natumai ya kuwa yale ambayo yatakuwa yakiongelewa katika Youth Commission will be 100% about the young people. Now that's the reason why the young people are the majority. Yeah. Lakini mara mingi tumeona kuwa vijana wamekosa kuwajibika, hususan vijana ambao wako katika uongozi. Hata kama ni kidogo, ni asilimia kidogo, lakini hiyo tayari inatupa taswira kwa nini tuwaingize vijana katika uongozi. Na unapompatia kijana ambaye leo tuseme nitatumia ile wadi ya kuomoka, wajua vijana wengi wamekuwa na ile matamanio ya kupata pesa kwa haraka. Na sana sana watu wanasema unapoingia serikalini that is already a one way ticket. Sasa huyu kijana unapompatia pesa na naona hizi pesa ni nyingi kuliko kile kiwango ambacho nilikuwa natarajia. Kweli nimepatiwa wadhifa wa kuongoza nchi ama kuongoza vijana wenzangu, but anasahau yale ambayo yalimleta pale. Sana sana tunaona vijana wanapoingia pale, yeye anataka ku make a lot of money, wanahusishwa sana na ufisadi. Je, ni kipi ambacho utaambia mtazamaji ndio tunapoingia ama tunapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2022 mimi nipigie kura kijana na isiwe mzee mwenye ambaye ako na umri wa babangu? Mbona? Wajua kuwa mfisadi hauna umri. Ukweli. Kuwa mfisadi hauna ukabila. Kabisa. Ufisadi haujui wewe ni mwanamke au mwanaume. Hii ni kitu ambayo we see it in the society. Sisi ndio watu ambao tunapigia hao watu, the votes they get is from us. Kwa hivyo sisi ndio watu ambao lazima tuangalie, tuchunguze historia ya huyu ni gani na ya huyu ni gani. Tusije tu tukeka ya kuwa vijana wote ni wafisadi. Mimi kama Vincent Akech Misani sijawahi jihusisha na ufisadi pahala popote pale. Lazima tuangalie historia ya vijana wenzetu. Tusije tu tukasema ya kuwa vijana wote ni wafisadi. Na nina uhakika ya kuwa come next year tutaenda kuwaleta wale vijana ambao si wafisadi, si wa kabila, si wa chuki na si wa vita. The choice is us. So ni sisi tuangalie kama huyu alipigana this regime. Lazima we make that choice. Do you want the same person? Because remember at the end of the day ni sisi ndio waamuzi. Na naomba ya kuwa hata wale viongozi wenzangu ambao ni wafisadi, nataka kuambia kwamba sasa saa umekwisha. Yeah. Aya, huyo ni Vincent Akech akipigia debe vijana waweze kusukuma ama tuweze kuwapigia kura waweze kuingia uongozini. Tunachukua muda kidogo wa mapumziko mtazamaji, lakini tutakuwa tunarudi na mengi zaidi, hivyo basi usiende mbali. You're watching Look Up TV. Kibera slum. It's different and the biggest of its kind in Africa. With people drawn from different backgrounds, all united in their quest to beat the odds and change their lives. Amid a grinding poverty and neglect, theirs is a life driven by hope for survival, engineered by 3 P's: patience, passion, and perseverance. Join us on Look Up TV as we shine a light on Kibera's untold stories. On the next episode of Humble Beginnings. I was so confident that people would trust me that I used to put my own photo.
I used to, in the newspaper. Yeah, ni understanding, she's caring. Hadi kitu yenye nasimanga kwa radio, hii shule iko hivi. Hiyo toughness iko hivyo. If you don't attend classes, the parents. It's very nice. Yeah, venye an advice my students about what is gonna happen. Yeah, I could actually tell. I'm very caring. So who is this that is unanimously adored? I am Lizzie Mudhoni Wanyoike. Wanyoike is my late husband. And again, I'm a teacher by profession. A woman who says it was not given to her on a silver platter, that she's had to reinvent herself over the decades and build from the ground up twice in her life. I mean, she's tenacious, you know. She knows what she wants, and she doesn't accept excuses. Yeah, and she moves forward. Yeah. My journey of where I am now, being able to do what I do, I started in my 40s. That means there is no time limit for you to grow and do big things. Humble Beginnings, Wednesdays from 8:30 p.m. only on Look Up TV. Turn your 50 bob into a million shilling investment. Changamka and Shindagari Chap Chap with Hometel. There's millions in shillings worth of prizes to be won. Send your 50 bob to paybill number 404153 and get a chance to win 20,000 shillings daily. And each week, one person gets a chance to walk away with a Mazda Demio and another a Beth Mobility motorbike. Remember, the more times you try, you could be the winner of a fantastic Toyota Prado. Do not be left out. Send 50 shillings to paybill number 404153. Account name Look Up TV and get yourself a Hometel lucky number. Changamka and Shindagari Chap Chap with Hometel promotion. For more information, visit www.shindagari.co.ke. Terms and conditions apply. On the next episode of Kezia. Unataka kuongezea pesa zaidi, si ndio? Kwa nini? Jibu tu ndio au la. Hatujaonana naye. Una hakika? What I really mean is, I want us to be good friends. A long-term thing. Kezia yuko sawa. Yuko sawa mama, yuko sawa. Ako sawa mama, hakuna shida. Hidaya anakuja. Yaani mimi nikuulize. Wasiwasi wake Hidaya nini haswa? Anataka kujua Kezia anaendeleaje na anasema kuna mtu anajali kumwambia kinachoendelea. Na isitoshe amekaa kwa muda kwa simu. Kezia, Wednesdays from 8 p.m. only on Look Up TV. You're watching Look Up TV. Karibu tena katika awamu ya pili ya taarifa kuu. Leo tunaongelea kuhusu vijana na uongozi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya arafa 20374. Nimeuliza swali, je, vijana wako tayari kuingia katika uongozi? Na pia katika mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook na Twitter, utakuwa unatupata @LookUpTV. Niko naye Vincent Akech ambaye ni kiongozi wa vijana Youth for Kenya. Nami Fiona Kenga tukiendeleza mjadala huu wa leo. Jana katika habari niliweza kuona sura yako mahali. Sasa katika hii list ya hawa senators ambao waliteuliwa, ambao walitolewa na chama cha Jubilee, kuna uwezekano kuwa unaweza kuwa unaingia katika hiyo orodha ya wale ambao watateuliwa in the case that kesi yao itupiliwe mbali? Yule msemaji wa chama cha Jubilee, Mheshimiwa Raphael Tuju, rafiki yangu sana. Na yule kiongozi wa wengi, Honorable Samuel Pogisho, pia ni rafiki yangu sana. Nataka kukuambia ya kwamba majina bado hayajasemwa, lakini wakilitaja jina langu sitakataa. Because at the end of the day, siendi pale kujinufaisha. Naenda pale ku represent wananchi. Na mtu yeyote, iwe ni wewe Fiona, iwe ni yule ama wale wengine. I mean, na Fiona unaweza shtuka.
maybe rais anaweza ama chama cha Jubilee kitawachagua wale wa ule wa mrengo mwingine wawe katika huu mrengo mwingine, lakini ikiwa ni mimi pia sitakataa. Sasa hivi basi tutakuwa nakaa karibu na seneta mteuliwa ama kiongozi wa watu. Kiongozi wa watu, exactly. Kiongozi wa vijana. Kiongozi wa vijana. Okay. Kwa mtazamo wako, unaona kama serikali inafanya enough to make sure that vijana wanaoingia katika uongozi wamesaidika vilivyo? Si serikali isaidie viongozi, ni viongozi wasaidie wananchi. Kile ambavyo tunafaa tukijiuliza ni kwamba, je, viongozi ambao tuko nao sasa hivi wanasaidia vipi watu? Na sitaogopa kusema ya kuwa sisi kama viongozi lazima tujue kwa nini watu walituchagua. Kwa nini vijana wamenichagua niwe hapa? Kwa nini wananchi wamechagua rais? Kwa nini wananchi wamechagua naibu wa rais? Kwa vile yale ambavyo we are seeing right now is not really what we should be seeing. We might, tunaweza sema ya kuwa naibu wa rais na rais is not one thing. Naibu wa rais na rais ni nyumba moja. Kwa hivyo sisi kama viongozi lazima tuwajibike in our responsibility to serve our people. Lakini mara nyingi pia tumeona hata katika serikali iliyo sahi uongozini ni kwamba tumeona vijana wengi hawako katika hii serikali. Na ninaposema hivyo namaanisha zile nafasi za governor, nafasi za maseneta ndio kidogo tunaona vijana kidogo. Tukikuja katika wale ambao wameteuliwa pia ndio tunaona nafasi kidogo vijana. Ni kwa nini? Naweza sema ya kuwa inaweza kuwa kutokana na yale uoga wa siasa. Sasa hivi vijana wengi hawataki kujihusisha na siasa. Wanasema ya kuwa mimi na siasa maji na mafuta. Yale ambayo tunayasahau ni kuwa wale ambao wanakuwa katika uongozini ndio wanaamua vile ambavyo maisha yetu yataenda. If we don't indulge in ourselves in that, tutawapatia tu wale wazee ambao hawaelewi. Hiyo uoga nataka niambie vijana Fiona leo ya kuwa usiogope. Wacha liwe. Kiende. Wacha kiende. Yale yatafanyika mbele, sawa. Lakini lazima tuanze kuleta vijana wageni. Tusiangalie kijana kwa pesa ambayo anayo. We have so many leaders wenye hawana pesa lakini wanaogopa. Nataka kuambia ya kuwa YFK, Youth for Kenya, tuko na plan. Iko plan ambayo when next year comes, uwe na pesa, usiwe na pesa, bora tu wewe ni kiongozi ambayo utaserve watu, utasaidia wananchi. We have a plan na we will announce that plan very soon. Ningependa hiyo plan nisikie, maana kwa sababu swali ambalo lilikuwa linafuata lilikuwa linasema kwamba kuwa mwanasiasa kuna hitaji pesa. Sasa wewe kama huna pesa Fiona, unataka kunominatiwa ama wacha hata nomination, tuingie katika elective posts. Unataka kukuwa elected kama nitasemaje, mwakilishi wa wanawake kule kwetu Giriamani. It is hard. So nauliza swali, what is the Youth for Kenya doing to make sure that in as much as mnaambia vijana msikuwe na uoga, ningependa kusikia hiyo plan ambayo mko nayo kwa vijana ambao wanataka kujiingiza katika uongozi. Hiyo plan Fiona ni kubwa sana. Lakini kugusia tu. Kwa muda mfupi ambao nimeongea na vijana, wamenieleza ya kuwa vile ambavyo chama ambavyo zipo sasa hivi, wakati wa kupatiana nomination papers, they are not fair. Na wamesema kwamba sisi kama vijana tujenge chama cha vijana. Itakuwa bora zaidi. Itaendelea kwa undani. Nitaibakishia hapo.
Lakini mara nyingi pia tumeona kwamba hawa vijana ambao wananyenyekea kutaka kuingia katika uongozi, mara nyingi wanapoingia katika uongozi, they lack humility, they lack decorum, tabia zinakuwa potovu, badala ya kujenga zinaharibu. Niseme ya kwamba vijana viongozi pia ni watu tu. Ukweli. Pia ni watu tu. Lazima tukubali ya kwamba watafanya makosa. Hata wale ambao we will elect next time. Kuna pale ambapo Fiona utahisi ya kwamba umefinyiliwa na maybe a decision huyu kijana ametoa. Mimi Fiona nimefanya makosa mara mingi sana. Na watu wamesema ya kuwa Vincent ile ambayo especially when I decided to with the YFK executive team pale ambapo tulisema kwamba tunalisapoti BBI, vijana walizungumza sana. Wanasema ya kuwa hatuna pesa ya BBI. Na nikaambia hao vijana ya kuwa si lazima tufanye BBI sasa hivi. Na nimezungumza na rais na kiongozi wa ODM, nikamwambia ya kuwa vijana wanahisi ya kwamba BBI tuunganishe na election ambayo iko next year. Na ninaamini kwamba wamesikiza na something might change soon. We might have this BBI referendum next year. So ikiwa reason why to support hili BBI ni because hatuna pesa sasa hivi, sawa, wacha tuifanye next year. Na kama kuna ile ingine ambayo hata you as Fiona, kama iko ile ambayo unasikia ya kuwa it should be in the BBI, speak it out. Because wajua Fiona, kusikiza ni after umeongea. So uongee, tusikize, tuone vile ambavyo tunaweza fanya. Na hata wale Fiona ambao vile umesema wamefanya makosa, lazima pia vile tu nilisema tuwe watu wa kusamehe pia. Tutasamehe mara nyingi. Maana tabia kama hizo tutakuwa tunaziona kila uchao. Fiona, nakwambia hata wewe leo ukichaguliwa utakosea. Makosa yako as long as haui mtu, as long as si mambo ya maisha na kifo, let's learn to forgive. Na sisemi ya kwamba we forgive and then our young leaders just misbehave. Nawaambia kwamba hata sisi as young leaders lazima tuwe as responsible as we can be. Yeah. Je, vijana wanaweza kuwa na sauti katika maamuzi ambayo yanafanyika, maamuzi makuu serikalini, kama vile sasa tunaongelea swala la education CBC, tunaongelea mambo ya huduma namba. Je, vijana wanaweza kuwa na sauti katika maamuzi kama haya? Vijana wamekosa sauti for a long time. I will agree with that. Yes. Lakini that's the reason why Youth Commission ipo. Na nimezungumza pia tena na yule ambaye watu wanasema ni kiongozi wa BBI, ambao ni watu watatu. Naam. Rais Uhuru Muigai Kenyatta, naibu wa rais William Samoei Ruto, na kiongozi wa NASA na ODM Raila Amolo Odinga. Na nimewaambia ya kuwa vile viti vinne vya Youth Commission ambayo itakuwa, lazima kila kijana we elect those people. They must not be nominated seats. Vijana wanataka kuongozwa na wale vijana ambao hao ndio wamechagua. So we might see even next year when it comes in the elections, we might be going to the ballot to choose youth leaders also. So hizo ni vitu ambavyo sihitajiki kusema. Labda nifanyiwe kama Kangata ndugu yangu, lakini unaweza ondolewa. Vivyo ndivyo viko. Je, ni rahisi kwa kijana kuweza kuwania kiti akisaidiwa na chama kumuondoa yule ambaye tayari alikuwa pale? In English I will ask, is it easy for a youth to challenge a previous seat holder while being in the support of the party, being supported by the party?
tumeona vijana wengi sana. Fiona, kile ambacho najaribu kusema ni kuwa si lazima uende kwa party kubwa sasa hivi. We can make our own party and we are making our own party. Please do. Ambayo itasupport vijana. Na hii party itakuwa ni ya wale vijana ambao tunalo hakikisha kwamba hawa ni vijana. If you look at the MPs ambao wako sasa hivi from Embakasi East, from Dagoretti to Makadara, hawa ni vijana ambao wale viongozi ambao walikuwa viongozi katika hivyo viti walikuwa wazee. So we've seen beyond proof kuwa vijana anaweza mshinda mzee because vijana ndio wengi. We consist of 75% of the voters. Fiona, hata leo tukisema ya kwamba tunataka rais ambaye ni kijana, we can do that. Look at example like Poland, New Zealand. Kunazo nchi mingi ambazo yanaongozwa na vijana. So Kenya is not an exception for that. Tumekuwa na cultural barriers, vikwazo vya society ambavyo sana sana vimechangia kwa vijana kutohusishwa ama kutoingizwa katika uongozi. Mara nyingi tunaona kijana hatataka kumvotia kijana mwenzake. Mzee naye hatataka kumvotia kijana kwa sababu anajiuliza kwa nini ataniambia nini na mimi ndo nimekula chumvi kumzidi. Maoni yako ni yapi? Mfalme Sulemani. Tunajua kwa Daudi pale ambapo alikuwa kingi, alikuwa kijana. Age is not leadership. Age might be wisdom, but not leadership. Lakini pia tunao wale vijana ambao who are very wise. Wisdom is not by age. Wisdom, Fiona, si kwamba mimi, tunao wale watoto ambao wanafikiria sana kuliko wazee. Na nawajua wengi sana. Fiona, wewe hapa, you are so wise. Unaona? Kwa hivyo tusije tukakaa kando tuachie wazee uongozi kwa sababu hao ndio wazee. Wacha waongoze kwa zile vikundi vya wazee. Like we have the Gema elders, we have all other elders, Luo elders, what elders. Kama ni any elective position, the constitution iko clear ya kwamba hivi viti ni ya kila mtu, awe kijana, awe ni mzee, awe na lakini nasema ya kuwa usitarajie kukuwa represented better na mzee. The only person who know what you go through ni kijana mwenzako. Yeah. What are the challenges, changamoto ambazo zinakumba vijana ambao wanataka kuingia katika uongozi? Ile challenge ambayo nimeona so far, we can only say the courage to, to kujitokeza kuwania hivi viti. Na hiyo ndilo ambayo, na hayo ndio challenges ambazo sisi as YFK we are trying to correct and help the young people. Tuko na vile ambavyo nilisema mentorship program ya hawa vijana. We are trying to build the self-esteem of these young people na tuambie ya kwamba wewe unaweza. Usingojee mwingine aje atatue matatizo yako. If you see an issue in the society, stand up, go to the ballot, and the young people are going to vote for you come 2022. Na yule kijana ambaye anajihisi ya kwamba anaweza, sisi kama YFK tunawakaribisha, register as the official members of YFK to vie for these positions come 2022. Na tutafanya vile vyote kuhakikisha kwamba we support them and ensure that they win the seats come next year. Mbali na hayo, labda kuna mambo mengine ambayo mnayaweka ama kuna mikakati ambayo mmeweka katika ku make sure kwamba vijana ambao wanataka kujitosa katika uongozi wana feel comfortable, wana feel welcomed to actually vie for those posts?
YFK ni ya kila mtu. As long as wewe ni kijana, wewe ni member wa YFK. Na kile ambayo nasema ni kuwa the challenge ambayo young people have ni uoga tu. There is nothing else. Ukijaza kijana umwambie wewe unatosha. Vile ambavyo wanatujaza, wanasema ya kwamba tuchukue mawe, tukapigane kwa these rallies. We need to encourage the young people kutumia that courage in another thing. We need to change their mentalities. We are strong. Vijana wako na nguvu sana. But until we tap and utilize the strength in the right way, that's what we as YFK are doing to ensure that vijana wamejitosa katika kinyang'anyiro next year. Cha mwaka 2022. Ni swali ambalo ningekuwa nimetangulia kuuliza hapo awali, lakini Youth for Kenya ni nini kwa mtazamaji ambaye haelewi na hajui na angependa kuwa part of? Youth for Kenya ni kikundi cha vijana ambalo linaongozwa na vijana, ambalo membership yake ni vijana, na ambalo milele litasalia kuwa la vijana. Hata mimi the moment I hit uzeeni, Youth for Kenya itabaki kuwa vile ilipo na ni la vijana. So unasema unapohitimu miaka 35 utajiondoa? Nitajiondoa. Utajiondoa kama member ama utajiondoa kama kiongozi? Nitajiondoa kama member na kama kiongozi. Because that is the constitution of YFK. Tunapokaribia uchaguzi wa mwaka 2022, ni mabadiliko gani ambayo tunatarajia kuona kutoka kwa YFK, Youth for Kenya? Tutarajie mengi, lakini sasa hivi my focus ni vile we can make more young people come next year. Because unapata ya kuwa viongozi ambao tuko nao sasa hivi ni wale ambao waliingia uongozini 1992, 2002 and 2007. Lazima sasa hivi tulete viongozi wengine ambao wataongoza until 2030, 2040, 2050. Hii ndio generation yetu Fiona. And we must take charge of our generation. Hakuna mtu mwingine ambaye we should be expecting aje atuongoze sisi in our generation. This is our time. Na lazima we show up, we stand up na tuchukue lile ambalo ni letu. Na mtazamaji, tumefika tamati ya taarifa kuu, ambapo leo tulikuwa tunaongelea kuhusu vijana na uongozi. Nilikuwa naye kiongozi wa vijana Vincent Akech, nami nahodha wako Fiona Kenga. Sina budi ila kukuambia kwaheri kwa siku ya leo. Tutakutana hapo kesho. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893 542 or send us an email to views@look-up.tv. We can't wait to hear from you. You're watching Look Up TV.